and there's something about venye ana express the ideas that iliniacha confused. Every time nikisikia hiyo ngoma nabaki niko confused because si understand kenye alikuwa ana communicate haswa, mainly ni because of how the song has been written na vile ameiapproach inaniacha in a confused state. Hakuna cha subliminal hapa, sio kwa particular. What you wish you are is what we are. Kila mara kushock the culture, jadisha how deep you are, how sick you are. Niaje sana kwa sana EP Reviews, karibu sana kwa episode ingine. Asante sana kwa kuwa hapa. Kama wewe ni first time viewer wa hii channel, karibu sana kwa sana. Na kama you are a returning subscriber na you've been here before for any of the content kwa hii channel, asante sana. Just as the title ya hii video inasema, tuko about ku review project ya P-Tah, another project ya P-Tah, na hii ni sophomore project yake, inaitwa League of My Own aka LOMO, na ina follow Society which ni debut EP yake. So out of the 3 projects zenye ametoa thus far, na zote zimekuwa za 2021, naweza sema this is his most dynamic na experimental project. Juu nimereview Society which ni debut yake, you can check that out ukipata muda. Alafu pia tumereview League of My Own 2, LOMO 2, which pia na kukaribisha kucheck out, na easily unaweza tell that ikikuja kwa the production na choice yake ya sound, this is the most dynamic na experimental ameget so far. Na acha at this point ni mention kwa hizi reviews criteria si hutumia, ni tunaangalia the production na musicality, the concept and the idea, na the content and the themes of a project. So League of My Own, as the name presupposes, inakuwa fully explored kwa the song Erosoba / League of My Own, which is song number 4 kwa hii project. And hiyo idea ya brag rap, idea ya kujigamba, idea ya kujisifia na kuonyesha na kudemonstrate to the rest that you are not on my league, hamko kwa level yangu, and uko na hiyo idea completely kwa Erosoba or League of My Own, which is song number 4 as nime mention. Looking at the other songs, ni harder ku make your connection ikikuja kwa the idea League of My Own, which is something that we discussed kwa review ya League of My Own 2. I'm seeing the same thing happening here, that see clear haswa where the other songs ina fit kwa the idea ya League of My Own. So inakuwa left to wewe kama msikilizaji kujaribu kumake hizo connections. For instance, the use of different sounds, perhaps iyo kukuwa League of My Own. But again, if you think about it, si hivyo necessarily, because yes, hii rapa wa kwanza ku experiment na sounds tofauti ni kitu imefanywa, which hiyo ndo premise yake kwa Erosoba. From the title unaweza get kuna hiyo aspect ya the Masai culture that inakam kwa hiyo song, and amesample Masai chants, na hiyo ndo ina form the foundation of the song. Now kwa League of My Own, P-Tah anaendeleza the musical relationship that ali-establish kwa Society na Arrest 66 wa Big Beats Afrique. Kwa debut project yake Society, Arrest ali-handle the mixing and mastering. The production ya the instrumentals ilikuwa from different producers, and then the mixing and mastering Arrest akaifanya, apart from the last 2 songs. Kwa League of My Own, Arrest does the mixing and mastering as well as the production ya 3 of the beats, song number 1 which ni My Story Part 2, picking up from where Society limaliza kwa My Story Part 1, and then Erosoba song number 4, alafu ngoma ya mwisho number 5 which ni Mapenzi ya Dhati. So kwa the other reviews za project za P-Tah mbili, kuna tumezungumzia rapping style yake, so I won't dwell on that much here, but still kuna the idea ya the rapping requiring quite
an amount of work, ikikuja kwa style, ikikuja kwa technique, na ikikuja kwa mastery. Style ya kurap, ikikuja kwa technique ya kuandika na venye ana approach ideas, alafu pia mastery as a whole ya kukuwa able kumerge kila kitu pamoja na kusynchronize with the instrumentation na kukuwa able kupackage the ideas na the thoughts zenye ako nazo in a masterful way. Hapo bado kuna a lot of work that needs to be done. So nimeongelea the production. Song number 1, My Story Part 2, which picks from where Society iliisha, which ilikuwa My Story Part 1. Kwa My Story Part 2 kuna hiyo sample ya Ayubo Gada ya Kothbiro. The story this time ina focus more on his school life. So kuna stories za primary school and then kuenda into high school na marafiki wenye amekuwa nao over the years and the experiences that amekuwa nazo with school and kuenda Tala na kuvaa short, Prince ache jokes. So ana capture experiences zake na shule. And hizi ni one of those songs zenye ukisikiza as an outsider, you do not fully get it or you do not fully appreciate it because of the mentioning of specific names, kumention watu specific wenye haujui, wenye huko private to, and so ni speaking to them directly ama just capturing them directly, and hiyo si for you as a listener mwenye hajui hao ni kina nani, but ana watumia kutell hizi story na those who have passed na wale wenye bado wako alive, and then ikiisha ina come back to family na naongelea the mother and the father and an appreciation and then I bring home figuratively na literally. The next song ni NWO/Equality, which the New World Order anasema ni 50-50 and anaongelesha wanaume akiwaambia wache kutreat women as doormats na wawaonyeshe respect na wawapatie the dignity that they deserve as human beings na as their counterparts. So kuna hiyo idea anasema ya the New World Order ni 50-50, msijichukue as heads na mbehave na act accordingly. And hapa ndio hiyo aspect ya besides the sampling ya Ayubo Gada kwa song number 1, My Story Part 2, besides Erosoba song number 4 or the title track because ni Erosoba/League of My Own, kutumia hizo chants za Wamasai. And then the last song yenye inamaliza the project kutumia Tony Nyadundo, which ni mapenzi ya 30. Besides hizo songs, song hiyo NWO/Equality ni an Afropop instrumental. And then the following song song number 3, Ngaindethie, ni a trap song na ni socio-political in nature, kuobserve na kucapture political situations, socio-economic situations, alafu kuaddress wanasiasa, which is something that nimemention kwa Society that he does kwa hiyo EP, na pia kwa League of My Own ni kitu anafanya. The biggest challenge na concern ni the perspective inabaki the same, nothing new. Perspectives za kureport, perspectives za kuregurgitate news na common knowledge na information that iko kwa public domain, so nothing much that the track offers besides here kujaribu kurap on a trap beat na kuongelea stories za the youth na employment. Alafu towards the end anasema hata also beat ni a trap, bado ntarap on the same beat na idea na the objective ni kutake over musically kwa sababu ya bidii yake na venye na put in work. Then Erosoba or League of My Own, it's the hardest song hapa, ni hard hitting ikuja kwa how the instrumental sounds na hizo chants za Kimasai zinaiboost na zina enhance hiyo idea further, and even delivery yake ina match the energy na mood ya the instrumentation, and even the theme ina match the beat
na delivery yake na hiyo idea ya League of My Own. So kwa hii ngoma ana challenge industry, ana challenge wasanii, anasema wasanii wa gengeton kaeni kando, which is an interesting stance. Juu ukiangalia kwa League of My Own 2 kwa Flowers za Legends, towards the end ana big up kina Femi One na kina Saru. So sijui niaje kulikuwa na hiyo shift in perspective kwa League of My Own 2, but hapa cause kina Saru na kina Femi One na kina Trio ni watu wamefanya gengeton, but hapa hivi anasema wasanii wa gengeton kaeni kando, nionyeshe how kenye unafanya ina make sense. Anaongelesha wasanii wakiambia watu wakuwe original, akisema industry nzima imejaa type beats, ingieni lab watu wafanye kazi. Ako fiery sana kwa hii ngoma, na anaongelesha watu unequivocally, akiwa challenge na akiwaambia fanyeni kazi na to explore more ikikuja kwa sounds na our approach to music. Na anasema that's why hatuchezwi internationally ama tupati shows, ni because you all sound the same. Na anaputa challenge na anaambia wase pateni instrumental online, na kama uko na 16 bars ama 32 ama 34, andika, respond and let's have this conversation, let's become part of the conversation. Hiyo ndo Erosoba na ni a challenging position that anachukua. Then mapenzi ya dhati ukiisikia, kuna this intercultural conversations and ideas that you acquire ukisikiza the song, but there is something about the approach, there's something also about the rapping, and there's something about venye ana express the ideas that iliniacha confused. Every time nikisikia hiyo ngoma nabaki niko confused because si understand kenye alikuwa ana communicate haswa. Mainly ni because of how the song has been written na vile ameiapproach inaniacha in a confused state. Na hiyo ndio ngoma venye nimemention amesample Tony Nyadundo. Interestingly, kwa Erosoba akipeana challenge, anaambia wasee Lingala si yetu, reggae si yetu, all of these things na other genres si zetu, iko wapi rap kwa beat ya Nyadundo. And then venye Kanungo iliweza, and then the next song ana sample Nyadundo, but si Kanungo, it's another song, but ana sample Nyadundo. So ali set up na akaitumia kwa the following song kuonyesha that ni possible na ku walk the talk. But mapenzi ya dhati ilikuwa confusing kwangu, and then inaisha abruptly. Na when the song ends, which ties to Kenya nilikuwa nasema kuhusu maudhui ya the project besides the production which nime-explore. Mapenzi ya dhati ikiisha unabaki ukijiuliza what was the intention ya hii project. It is unclear na how get kujua where League of My Own as a project was intended to go na what P-Tah alikuwa anatarajia kutimiza na hii project. So nimesema how dynamic the project is na how experimental it is out of his 3 projects. Nikiguzia the dynamic aspect, ukisikia na sijui ni aje alienda back on it kwa League of My Own 2, the choruses were dry. Hapa hivi the choruses are layered, which is something different from what you had kwa Society na what you have kwa League of My Own 2. So sijui ni aje alienda back on that kwa the follow-up ya LOMO, sijui, but iko dynamic in that way where the choruses are layered na unaweza tell ako more musical. Now, vile nime-mention, kuna this 3 songs that zina sample Kenyan musicians na Kenyan cultures. My Story Part 2, Kothbiro Ayub, Erosoba, hizo chances za Kimasai, mapenzi ya dhati, Tony Nyadundo. Song number 2 na 3, NWO, Equality na Ngaidethie, the latter ya trap, hii ingine ni Afropop. Challenge yenye P-Tah anapea wasanii na industry nzima ya kufanya vitu original, akimention hizi genres zingine kwa Erosoba ni kama ini historia nyani kuto na kundule, because mbona kumention hip hop hapo na kenye wewe unafanya, because hip hop pia si genre yetu. So ni the poet call the kettle black na kutojiangalia na kutorealize that oh, mi pia nafanya genre yenye si yangu. Of course najua kuna hiyo point ya alimention beat yako ni American na rap na Kilami, hakuna Sheng, akipeana hiyo challenge, but hip hop as a genre si genre yetu. Hapo hivyo kuna hiyo contradiction, na ukisikiza P-Tah kuna lots of contradictions that you get
kwa his perspectives na kwa actions zake. If this is purely about being original, tukiangalia the meaning of the word completely, then you are sampling other artists and using them for your music. So ukiangalia the meaning of the word original, then pia wewe una fall short of the challenge that unapatia wasanii. Kenya nilikuwa nasema amepeana challenge, and the opening song in a sample Kothbito ya Ayub Ogada. There is nothing original about that. At this point in time, sampling Kothbito is no longer cool. It's not imaginative. It's not creative. It is basic. And then venye Kothbito imekuwa sampled, si kitu new, si kitu yenye ni out of the box. The sampling ya Kothbito kwa My Story Part 2 ni basic sana sana sana. So una fall short of challenge yenye unapatia an entire industry yenye ulikuwa unafaa kuanza nayo wewe mwenyewe. And P-Tah anasema rest in peace King, akirifer to Ayub, but na feel this does a disservice to his legacy. Ayub akona ngoma mob, na feel at this point in time watu wachane na Kothbito. It is his hugest song, yes, but akona ngoma zingine that people can sample, and it's even better ukisample ngoma ya Ayub yenye watu hawajui, cause msata kwa more curious kujua ini ngoma gani umesample, alafu mwambie ni ngoma ya Ayub. Oh really? Gani? You know, it's more interesting than kusample Kothbito, which has been done multiple times, and then venye imefanywa pia kwa hapa hivi si imaginative. Kwa NWO equality, you Afropop, wrong choice of beat. Wrong choice of beat. The instrumentation does not match what you're going for with your story ya equality. Kwanza ningependa sana kujua what his male friends have thought about the song na their reaction to the song, ndio nijue kama the approach na the idea has worked ama how it has performed. I'm really curious about that. NWO equality, wrong instrumental, the chorus is horrible, chorus is bad, chorus is bad. The transition from verse to chorus, very poor. The rapping on that song, very bad. Every moment nikisikia hiyo ngoma, after song number 1 nikisikia NWO, I just want to stop listening to the EP. The same thing happens na the next song, Ngaindethie. Sociopolitical, trap, the chorus pia ni bad, and the rapping is also terrible. The rapping is also bad on that song. And nikiangalia project zake za huu mwaka, Kenya najiambia every time nasikia League of My Own, ni this is his weakest project so far. I acknowledge na I commend hiyo challenge ya kufanya Afropop, hiyo challenge ya kufanya trap, but the songs are really bad. Another point on New World Order equality, since naongelea contradictions za P-Tah ukimsikiza, in the spirit of celebrating the Wangari Maathais na the Suluhus of this world, kuemphasize on hii idea ya kuheshimu women, we cannot talk about equality, hatuwezi zungumzia empowerment ya women na the girl child alafu ignorantly, and it sounds terrible to mention Magufuli in that same breath. And I am saying this because no maana nasema pia P-Tah kuna inconsistencies in messaging yake. Magufuli alikazia pregnant girls kurudi shule na kuaccess education, and ilikuwa a point where kulikuwa na a lot of conversation about hiyo policy na hiyo law na sentiments zake kuhusu pregnant school girls, which is something that is detrimental na retrogressive ikikuja kwa the development ya girl child na the progression ya women na their empowerment na growth. And then tunaongelea Magufuli na tuna big up Magufuli towards the end of the song. That was a huge miss. Another thing yenye ningependa pia kubring to the discussion
ni whenever people say God help us na Nyasaye tusaidie ngai ndethie, I'm always thinking and asking myself, what kind of help exactly are we asking God to grant us? People just say Mungu saidia, Mungu saidia, especially kwa context ya hizi socio political na economic themes na songs. What kind of help really do we tunataka afanye nini? Sielewangi. Kwa Erosoba, the Masai chants, again kusample wa Masai si kitu new, but nilisema ili fit the song na the theme sana ilipatia punch na power. The last song, Mapenzi ya Dhati, nishaongelea besides it being confusing, the other thing ni imesample Tony Nyadundo, yes, but also the sampling ni as basic as the sampling kwa song number 1, My Story Part 2, which in a sample Ayub. The sampling si ati creative na haiko chopped in a creative way. Also acha ni mention, ikianza the hizo breaks na how suspenseful the beat is, ikianza ni typical arrest, so hiyo ni a typical signature style, but hiyo sampling with the chorus venye inaimbwa na the musical segments from the original song, na feel haiko done creatively, just kuchukua na kuweka, so hakuna an imaginative way na a creative approach that has been used kwa hiyo ngoma. So nilifeel the sampling zilifanywa tu in a basic manner and hazikukuwa na life na hazikukuwa na essence, nikimaanisha nature specific ama nature that is grasping na beautiful. Na that is League of My Own. Na feel the idea ya the project haikukuwa cohesive na kukuwa na specific direction, ikaenda imekuwa just another project and the idea kukua fully explored, and then a lot of work still needs to be done ikikuja kwa the rapping na ku-execute an idea fully which touches on the concept na the overall execution. Kama umesikiza League of My Own ya P-Tah, niambie kwa comment section what you think about the project, na asante sana for watching. Kumbuka kusubscribe ikiwa you love the content. Asante sana.